Morning guys. So today we are going to study the next topic of module 3, that is the Fourier transform. The significance of the Fourier transform and all I have already discussed with you, and this is a particular Fourier transform expression. I think in one of our video lectures I have given this particular formula also. Here you see this is the given original analog signal. The signal I also ECG signal, EEG signal, or real-time industrial signals, voltage, power factor, whatever it is that can be expressed in signal format. I am talking about that one. Okay, X of t it can be any analog or also any continuous signal actually. So that X of t has been multiplied with an exponential series that varies from minus infinity to infinity. അതല്ല ഇതിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഇത് ഇ പവർ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഓയിലർ സീരീസ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് sinusoidal as well as cosine waveform. So as I mentioned in my previous slide, whatever the signal it is, whatever the signal, periodic, aperiodic, whatever the signal, any signal can be represented in form of sinusoidal as well as cosidal summation, summation of sinusoidal and cosidal waveform, right? So this particular case we are talking summation actually continuous format, that is nothing but integration, right? So summation as well as integration both means same in some context, right? Random accumulation of values on. Okay, so Fourier series we had the summation, and here we are having the integral that is ranging from minus infinity to infinity, right? So these are all the basic stuff actually. So the inverse Fourier transform has been given like this. So Fourier transform comes in a pair, just like Laplace transform. Laplace transform pair ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു Laplace transform 1-to-1 mapping exist ആയതുകൊണ്ട് Laplace transform നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും. That's the reason we call it as pair. So here also Fourier transform exists with a pair because it's a 1-to-1 mapping, and inverse Fourier transform exists. Right? This is the formula. Now this is the actually picturization concept I would like to express to you. This is what I was trying to tell you maybe in the introductory class actually. This is a cosine waveform. This cosine waveform എത്ര frequency component ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം. That depends upon the time period അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിന് Fourier transform എടുക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു frequency component ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സിങ്ക് വേവ് ഫോം ആണ്. സിങ്ക് വേവ് ഫോമിൽ ഒരു ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ടൈം ഡൊമൈൻ സിഗ്നലിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ മനസ്സിലാവുള്ള ചില സിറ്റുവേഷൻസ് മോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനെയാണ്. ചില സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ല, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ ടൈം ഡൊമൈൻ വി മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് മാനർ. So what we do is like we use the Fourier transform to just convert the time domain signal into frequency domain signal, where the mapping varies with respect to omega, right? So here the things will be easier because now we see the signal in terms of some frequencies. So we know which particular frequency is damaging our signal, for example, I am telling, so that we can easily use some filters to remove this out. So these are the basic things I would like to share with you with this particular class, and straight away we will move to the problem section. So let's try to do some important problems. First we will try to do some Fourier transform of some basic signals. Okay, so Fourier transform of a signum function. What is a signum function? Signum function I have introduced you while I was introducing the concepts of the basics of the signals actually. So this is nothing but a signal that will be defined like this, right? And t is greater than 0, it's 1, and t is lesser than 0, it's minus 1, right? So hopefully you can visualize this particular signal. This looks something like this, right? So it's 0, it's minus 1, and it's plus 1. This is called signum function, and you have been asked to find the Fourier transform of this particular signum function. While discussing the Fourier series, I talked something called the Dirichlet's condition, right? So Dirichlet's condition says that the given signal should be absolutely integrable in case if you want to find the Fourier transform of it.
otherwise not possible, right? This is extremely important thing. Fourier transform does not exist for all the same. By the way, I hope you remember this particular point. Fourier series will be useful for periodic wave or aperiodic wave. That's right, periodic function. Fourier transform, generally we use it for aperiodic. That doesn't mean that it cannot be applicable for periodic, because it can be applicable for periodic signal as well. Okay, Fourier transform is a more generalized version when compared to Fourier series. Just a reminder. Okay, so according to Dirichlet's condition, can we get an absolute value of this particular given question? Not possible, right? Because this runs to infinity and this runs to minus infinity. So the absolute integral, we'll be having a problem here. From minus infinity to infinity, it definitely won't be lesser than infinity. So we are violating something here. So what we do some adjustments. Okay, so this particular question will be answered for 4 marks or short questions. Okay, somewhat important. So let's try to write the Fourier transform. Formally, let us define minus infinity to infinity x of t e power minus j omega t into dt. Play. Above, x of t, as I told, it can be any signal. This particular case, it is a signum function. What I am going to do is signum function and model actually this is signum function. But I am going to do I am going to do a slight modification on that. This signal, I am going to represent it by this way. A tends to 0. Same. A tends to 0 means this becomes 1. So 1 into signum of t, again into signum of t. So right now I can solve this particular problem. Okay, so let's try to do that. X of j omega. So limit a tends to 0. Integration. I am applying Fourier transform. I am not doing anything else. Okay, e power minus modulus on. So signum of t e power minus j omega t into dt. You can refer my this one, but please try to do it on your own. Okay. So what about this one? E power, this particular part. So let's try to write it out here. So this e power minus a modulus on it. This is e power minus at when t is greater than or equal to 0. This is self-explanatory. So modulus t is for the positive values, this will be the value. For negative values, so e power at for t is lesser than 0. So keep it in mind. Okay. So again, proceeding to this step, limit a tends to 0. Let us put a huge bracket there. Integration of, so e signum of t in the value. I am going to like some 2 or 3 e or karyam. Where or karyam? What is it? E karyam. Apply okay. So how to do that? Minus infinity to 0. I am just disintegrating. Okay. E power at minus infinity to 0. E part on. Yeah. So e power lesser than 0. So e power at into e power minus j omega t into dt. Actually, e negative value is the signum of t in the value and the minus 1. So other than the value minus 1. I hope you understand this one. Then plus 0 to infinity e power minus at
e power minus j omega t into dt. How to write this? Limit a tends to 0. Try to integrate on your own, okay? So integrate shade. So a minus comes outside, and you can manipulate this one, right? Combine. So again, minus infinity to 0 e power a minus j omega into dt. In case if you have some doubts, you can ask me, okay? Nowadays nobody is asking. I don't know, every people have muted the group, it seems. Suddenly a eerie silence. Okay, what next? So I am taking the integration, nothing new here, e power a minus j omega t by a minus j omega. Pinne is limit minus infinity to 0. Pinne is the e power Korea bracket I like one sushi Korea bracket I sushi e power minus a plus j omega t divided by minus of a plus j omega 0 to infinity or bracket whatever. Okay, what's the next step? Limit a tends to 0 is so minus 1 divided by a minus j omega into, I am going to apply the limits, okay? So e power 0 upper limit minus lower limit, e power minus infinity, again minus of a plus j omega into e power infinity minus e power 0, right? So again I am like e power 0 is like 1 and this is like 0. So I have to do the limit a tends to 0 minus 1. I hope this is correct. The minus 1 is minus 1 or plus 1 by a plus j omega. Agreed? So next step I am going to apply this a to that limit. I am going to apply the limit, so that will make this as 1 plus j 1 by j omega plus 1 by j omega. That is nothing but 2 by j omega. Simple. So signum function within the Fourier transform is nothing but 2 by j omega. So this is the answer. Short questions big questions. Second one, u of t is equal to 1. That is a unit step signal, right? So for t is greater than 0, for t is lesser than 0, the value is 0, right? അപ്പോൾ ഇവിടെ യു ഓഫ് ടി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം, അത് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് സിഗ്നൽസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു, ലൈക്ക് ഈ relation between unit step signal and what is the signum function. ഇതിന് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ആ റിലേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി പോയാൽ കുറച്ച് നേരം, like we can save some time actually. Okay, I am going to use this particular trick, but feel free to do it like before. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തല്ലോ വലിയ സ്റ്റെപ്സുകൾ എടുത്ത്, അതുപോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്തേക്ക്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ at the same time you keep it in mind, u of t എന്ന് പറയുന്നത് like straight forward integrable അല്ല, because that will violate the first condition. Dirichlet's condition ഉണ്ടല്ലോ, അതിലെ first condition it will violate. So you may have to multiply that with e power minus ഈ മോഡുലസിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലേ, e power minus at and you may have to multiply that. Okay, and this particular signal will be defined on the positive part only, right? So അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യും, പക്ഷേ ഈ കാര്യം ഓർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആൻസർ അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് വരും. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഈ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, റൺ ആണ് 0 to infinity അല്ലേ. So that is the reason. Okay, fine.
So as I said, the given signal is u of t, and I know the expression that relates the u of t as well as the signum function. Basic formula ആണ്. ഇതൊക്കെ memorize ചെയ്യണം. Memorize ചെയ്താൽ you can save lot of time. Okay, and the Fourier transform of signum of t just now I have found. Okay, so I know that actually. So അതിന്റെ ഒരു half times ഇതിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. പക്ഷെ Fourier transform of the constant. Fourier transform of the constant. Look, Fourier transform of a constant can be written as ഇതൊരു sorry വേറെ കളറിൽ എഴുതാം. ഇത് ഫോർമുലയാണ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് നോക്കാം, നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം, കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും. Fourier transform of a constant is equal to 2 pi a into del omega. This we know, this expression we know. So here in this particular case, the Fourier transform of half is nothing but pi into a 1 by 2 alle. So ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ടല്ലോ, del of omega. So Fourier transform of half is nothing but pi into del omega. So these things are basics actually. Okay, so I am going to apply it directly now. So namakku koduthirukkana signal u of t aanu. So I am going to write it as u of omega u of t time domain aanu. I am taking Laplace, I mean Fourier transform, so I am writing it as capital U of omega. Okay, so this I am writing it pi to del of omega as half into the previous problem in the experience 2 by j omega. So I think that's it is u of omega is equal to pi into del of omega plus 1 by j omega. So this is the expression. Okay, and I'll try to do something else. We'll try to do one more basic problem. Okay. Fourier transform of, in case if the x of t is del of t, impulse signal. This is a popular signal, popular question exam and competitive exams repeated. Actually, this is an intuitive question. Too many things can be inferred from this impulse signal. The impact of 15 minutes already third or fourth video interview use of. Okay, so the formula I am applying, x of j omega. Look at the x of j omega in books they might be represented. Sometimes they may write it like x of omega. In some books they may write like x of omega. Okay, but generally everything is okay. But generally e omega analog omega, e omega discretized omega. Okay, so confusion venda for x of omega. Okay, x of j omega formula minus infinity to infinity x of t e power minus j omega t dt. About what is impulse function? So impulse function is del of t for t is equal to 0 or t not equal to 0. So del of t is an impulse, sorry, it is a signal that will be defined only at t equal to 0. All other values will be equal to 0 on. Like all other cases it is 0, it is defined as 0. So I can, I mean e signal noke e x of t only at t equal to 0 it has a value, that is 1 ആണ്. അപ്പോൾ t equal to 0 ഇവിടെ എന്താ, e power 0 1 ആണ്. All other values 0 ആണ്. So directly I can write
x of omega or else x of j omega is equal to 1. So this is the value. Okay, so next one, this might be asked for university in a big question actually, because the question says like this: find Fourier transform and sketch the magnitude and phase spectrum. While I was explaining the theory, I didn't talk about magnitudes as well as phase spectrum because I wanted you to feel it while I explain it. Okay, so that's why I didn't explain that actually. I told you that the time domain, I mean actually time domain signal will be converted into frequency domain, and in frequency domain it leaves two components, namely magnitude component as well as phase component. I hope it is clear. So I already പറഞ്ഞത് Fourier transform എടുക്കുമ്പോൾ time domain signal Fourier frequency domain ലോട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് തരുന്നത് രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആണ്, magnitude component and phase component എന്ന് പറയണം. Okay, so in exam for big question they may ask you to find, not only to find Fourier transform, sometimes they may be asking you to sketch the magnitude as well as phase spectrum for the Fourier transform. ഞാൻ സംടൈംസ് എന്നൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തത് തെറ്റാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ലൈക്ക് ഒരു Fourier transform കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം sketch the magnitude and phase spectrum എന്ന് പറയും. വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Okay അല്ലേ? Let's try to do it quickly. So x of t is equal to e power minus at into u of t. So this is the question. Okay, so for this question we need to find the Fourier transform. Find Fourier transform എന്ന് പറഞ്ഞാൽ just Fourier transform മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ ഇതിൽ sketch the magnitude and phase spectrum എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ we have to draw that actually. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. Big question ആണ്. So x of j omega formula, let us write it out. Minus infinity to infinity x of t e power minus j omega t into dt. Okay, so here again, what is x of t? X of t is this one, right? So and u of t is defined for this one. U of t is defined for positive side, that is 0 to infinity, 0 to infinity, value is 1, right? So this is basic unit step signal. So I can rewrite this limits actually like this one: 0 to infinity e power minus at, u of t in the value in the 1 so I am leaving it actually, not leaving, I am just putting it the value as 1, e power minus at into e power minus j omega t into dt. So it becomes very simple now. 0 to infinity e power minus a plus j omega t into dt. So I am directly writing the value. I am leaving this particular part, I mean integration as well as applying the limits to you as a homework. So I am directly writing that. So x of j omega will be, final result will be a plus j omega. So please do it on your own. Do not take a risk, because signal systems is a very dangerous subject. Unless or otherwise you train yourself, you can't do it for the exam. I bet you that. So please try to do more and more problems. X of j omega, ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോട്ടിൽ ഒന്ന് നോക്കിയതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. സോ ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. സോ x of j omega is equal to 1 by a plus j omega. ഓക്കെ, സോ ഇത് ആൻസർ ആണ്. ഐ മീൻ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ, ഒരു പാർട്ടാണ്. നമ്മൾ Fourier transform കണ്ടുപിടിച്ചു. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ Fourier transform മോഡ് നിർത്തിയില്ലല്ലോ. They ask you to sketch magnitude as well as phase spectrum അല്ലേ. Okay, so as I said, the Fourier transform will leave you two trials, actually two components. One is the magnitude component, another one is the phase component. So magnitude can be magnitude of x of j omega. How will you find that? Okay, so for a moment let me rub that. So x of j omega, നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. This x of j omega is a combination of a real part as well as an imaginary part. Okay, so x of j omega, it's a combination of a real part as well as an imaginary part. So now how will you find the magnitude of this one
പൊതുവേ നമ്മൾ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലും നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസിലും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? സെയിം like procedure ആണ്. X of j omega. I am finding magnitude. Okay, magnitude is equal to what? Real part under square, imaginary part under square. Ultimately, you take the square root, right? So I call like this one. So j one is so xi, and finally take the square root. This is formula. Okay, and pace engana kandupidikkan pattum? Pace is equal to, pace can be represented as pi. Pi is equal to tan inverse imaginary part divided by real part. Okay, so this is a very basic formula which you might have studied in some other subjects also. Okay, so pace okay, so how to do that? So first let us try to find out the magnitude of the answer. What is the answer? 1 divided by aj omega. Appo idu real part, so real part, imaginary part alle. Appo nammal kandupidikkinda procedure ennu parayunnale real part under square and imaginary part under square. So how we do that? So square root of ഇവിടെ ഒരു 1 ഉണ്ടല്ലോ, ഒറ്റ മിനിറ്റ്. Okay, so how to do that? 1 divided by real part under square plus imaginary part under square, j poi imaginary part under square, and then you take the square root. So this is one thing. So one thing we have calculated, and second thing is pace I am going to calculate. 1 divided by, that is basic equation, 1 divided by, so 1 divided by this okay, this one. Above what is the formula? Tan inverse of imaginary part divided by real part. ഇവിടെ already 1 by ഉണ്ട്. So 1 by tan inverse of omega by a. This can also be written as tan minus of tan inverse of omega by a. So ഇപ്പോൾ മതിയായോ? ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ നിർത്തിയാൽ ആൻസർ പകുതി മാർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് യു ടു ഡ്രാ ദ സ്പെക്ട്രം. ആക്ച്വലി ആ സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കാനുള്ള ഈക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനിയും വരയ്ക്കണം. വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഈ സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂസ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇവിടെ എടുക്കുന്നതെല്ലാം വേരിയബിൾസ് ആണ്. So what I am going to do is, this is nothing but a constant. This particular constant I am going to assume it as 2. You can assume anything, 1, 3, 5, 20, whatever it is, right? So I am going to assume, for the matter of sake, if I assume a equal to 2, that makes the problem easier. That is the reason. Okay, so a equal to 2, if I am going to draw, I am going to find, I am going to convert this equation into some numbers. എന്നാലേ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. So let's tablet a table. ഒരു വലിയൊരു ടേബിൾ ആണ്. So first part magnitude, രണ്ടാമത്തെ part pace. Okay അല്ലേ? So for omega equal to infinity, a നമ്മൾ assume ചെയ്തു values.
look idile rendu variable ullu ee rendu equation eduthu nokku rendu variable ullu a omega appo a naniyana 2 ആയിട്ട് constant alle appo constant ആയിട്ട് assume ചെയ്തു omega മാത്രം vary ആവും appo omega equal to infinite alle what I have to do is I have to substitute that 1 divided by 2 square plus infinite square ellam kodittu like oru what is this square root അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ the value will 1 by infinite alle value will be equal to 0 and use your calculator to find this one minus tan inverse of omega. What is omega? Infinite alle appo minus tan inverse of infinite, what is it? It must be equal to minus 90, keep it in mind, degree aanu. Okay, so next one at 10 അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം സാർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് 10 എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം എനിക്ക് ഗ്രാഫ് വേണം മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും അസ്യൂം ചെയ്യാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഗ്രാഫ് സ്മൂത്ത് ഗ്രാഫ് എനിക്ക് വേണം ഓക്കെ സോ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ബിക്കോസ് in my notebook I have done like this but feel free to assume your own so ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എലാബറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്ര പോയിന്റ് എടുക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ എക്സാമിന് ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടണം എന്തായാലും ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടണം ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര വാല്യൂസ് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ഈ റേഞ്ചിൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്നാലേ അത് ലീനിയർ ഐ മീൻ കാണാൻ ഒരു ആക്ച്വലി വൃത്തിയുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആക്സിസിൽ വന്നു സോ മൈനസ് minus 1 3 2 1 minus 0.5 minus 1 minus 2 idile hardcore thumb rule onnu illa so as I said you can use your own values minus 4 minus 5 minus 10 minus infinite. Please calculate on your own these values. I have already calculated this one. I am writing it directly. Here onnum cheyidilla ee a equal to 2 um omega ഏത് വാല്യൂ ആണോ അതിൽ ഈ രണ്ട് ഈക്വേഷൻ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല 78.7 Please don't copy. Sometimes I might have committed some mistakes. Please do it on your own. Minus 56.3, 0.35, minus 45 degrees on it. So 1. ഏതെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ 0.44 minus 26.5 degrees minus 4 sorry point ആണ് ഇവിടെ minus 0.465 okay check ചെയ്തോ check ചെയ്യാതാണ് എഴുതരുത് so minus 0.447 26.5 degree. So minus 2, then minus 0.35, 45, 0.27, 6.3, minus 0.22, 63, minus 5, minus 0.185. This is like 60 degree minus 10 minus 0.07 this is like 78.7 degrees 0.90 degrees okay so I have tabulated this one അപ്പോൾ ഈ ഈക്വേഷൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു എനിക്ക് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം രണ്ട് കോമ്പണന്റ് ആണ് തന്നത് ഒന്ന്
ലൈക്ക് ഒന്ന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കോമ്പണന്റ് തന്നു, മറ്റത് പേസ് കോമ്പണന്റ് തന്നു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതിനെ എനിക്ക് ഡ്രാ ചെയ്യണം, സ്കെച്ച് ചെയ്യണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ, ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ, ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി. സോ ഞാൻ അതിനെ ഇങ്ങനെ മാനുവലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേരി ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ചു, ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത്. Now I am going to draw the two graphs. So range -10 to 10 ആണ് നമ്മൾ ഇട്ടത്, ആൻഡ് ഈ റേഞ്ച് 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. check the values. ഇത് കണ്ടോ, ഈ വാല്യൂസ് ആ റേഞ്ചിലാണ് എടുക്കുന്നത്. 0.44 കണ്ടോ, ഇതാണ് കൂടുതൽ വാല്യൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ 0 തൊട്ട് 0.44 ഞാൻ 0.5 വരെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എക്സ് ആക്സിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എക്സ് ഓഫ് ജെ ഒമേഗ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഒമേഗ. ഓക്കെ, സോ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, this is like infinity, sorry, yeah, infinity, and this is like minus infinity. So -10 to +10 ഞാൻ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ I am getting this one, this particular graph. സ്കെയിലിൽ തന്നെ വരയ്ക്കണം എന്നില്ല, അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചാൽ മതി. എനിക്കിത് പിടിച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഏകദേശം കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കർവ്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ വരച്ചത്. അടുത്തത് നമുക്ക് പേസ് വേണം അല്ലെ, പേസ് സ്പെക്ട്രം. So phase spectrum is a graph between the phase value of the x of j omega as well as omega, as usual minus infinity to plus infinity, and the value range, scale range എന്ന് പറയുന്നത് 30 degree, 60 degree and 90 degree ആണ്. മുകളിൽ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. അതുകൊണ്ടോ -90 to +90 ആണ്, -90 to +90 ആണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച്. ബാക്കി വാല്യൂസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ താഴെയാണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് -30, സോറി ഇവിടെ വരയ്ക്കാം, -60, ഒരു -90. സോ ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാണ്. അല്ലേ 90ൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിൽ 0 ശരിയായില്ല. നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ. അക്യൂറേറ്റ് മീൻസ് സ്കെയിലിന് വേണ്ട, പക്ഷെ ഏകദേശം റഫ്, ഇത് വേണം, ഷേപ്പ് വേണം, കറക്റ്റ് ഷേപ്പ്. Something like this. Okay, so I have drawn the phase spectrum also. So this is how to do this particular problem. Thank you very much.